Đừng gọi tôi là Mai, Mai, chúng tôi gọi bạn là Mai, sếp mới của tôi nói. Tôi vẫn tự hỏi, nhiều năm sau, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói không? Thấy chưa, tên tôi là Abdullah. Khi tôi chạy trốn khỏi thành phố bị chiến tranh tàn phá ở Syria, tôi chạy đến Istanbul. Tôi ở với Ahmed, một người bạn thời thơ ấu của tôi, người đã rời đi năm trước. Mọi người đều biết rằng đã đến lúc phải rời đi, nhưng tôi lại bị khựng lại. Tôi là một sinh viên nha khoa trở về nhà. Tôi sẽ trở thành ai đó. Tôi đã định tạo nên tên tuổi cho chính mình, nhưng tôi là ai trong thành phố khổng lồ này? Tôi là một trong số hàng triệu, tôi chỉ là một con số. Nhưng tôi đã có một kế hoạch, đây chỉ là một điểm dừng chân tạm thời cho đến khi tôi tìm được cho mình một lối thoát sang châu Âu hoặc châu Mỹ. Tôi đã tự hứa với bản thân sẽ nộp đơn cho ít nhất một học bổng mỗi ngày. Một vài tuần và nhiều hộp thiếc cá ngừ và cá mòi sau đó và tiền tiết kiệm của tôi ngày càng cạn kiệt, đã đến lúc tôi nảy ra ý tưởng về cách tôi sẽ tồn tại cho đến khi tôi được nhận vào một nơi nào đó. Ahmed mặc dù nở một nụ cười kiên định nhưng hầu như không kiếm đủ tiền để trả phần tiền thuê căn hộ nhỏ mà anh ta đã chia sẻ với hai thanh niên khác. Tôi đã ở trong phòng của anh ấy, một tấm nệm trên sàn bằng cách nào đó được cho là tốt hơn chiếc giường bằng gỗ sồi của tôi được tắm nắng mỗi ngày trong năm khi trở về nhà. Làm thế nào tôi nhớ mùi chăn bông của tôi. Mỗi năm, bà tôi sẽ đến ở lại một tuần để giúp mẹ tôi dọn dẹp mùa xuân. Cô ấy sẽ lấy len ra khỏi tất cả các mền trong nhà, đem phơi nắng vài ngày rồi nhồi đều trở lại mền. Sau đó, cô ấy sẽ đặt chúng vào những tấm bìa mới giặt và ủi rồi xếp chúng gọn gàng vào tủ lớn trong phòng của bố mẹ tôi. Nó sẽ quá nóng đối với họ bây giờ, nhưng tôi là một thiếu niên gầy gò và luôn lạnh lùng. Hoặc ít nhất đó cũng là cái cớ tôi dùng để thuyết phục bà nội cho tôi giữ chăn bông cho đến mùa đông năm sau. Ngay cả khi tôi không thực sự sử dụng nó, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi ngọt ngào của loại bột màu nâu bí ẩn mà cô ấy dùng để rắc lên chúng trước khi cất chúng đi vào mùa hè. Dù sao, đã đến lúc tôi bắt đầu tìm việc, vì vậy tôi đã hỏi Ahmed và những người bạn cùng phòng của anh ấy về những cách kiếm tiền. Ahmed và một trong những người khác đang làm việc tại một nhà hàng nhỏ ở Syria bên đường. Cả hai kiếm được rất ít nhưng cũng đủ để trả tiền thuê nhà, thuốc lá rẻ tiền và thức ăn đóng hộp. Họ đề nghị hỏi chủ nhà hàng xem anh ta có cần thêm tay không. Và theo họ tôi rất giỏi rửa bát. Anh chàng còn lại Taim, may mắn được theo học ngành kỹ thuật tại trường đại học địa phương. Cha mẹ của anh ấy, những người sống ở Kuwait, đã gửi cho anh ấy đủ tiền để trả tiền thuê nhà, mua thịt mà đôi khi anh ấy chia sẻ với chúng tôi và học tiếng Anh tại một trường ngoại ngữ nhỏ mỗi đêm. Abdullah, bạn đã từng dạy kèm tiếng Anh ở nhà, phải không? Ahmed hỏi khi chúng tôi gọt khoai tây cho bữa tối vào một đêm. Taim, người vừa trở về sau một buổi học buổi tối, bất ngờ nhìn tôi với vẻ thích thú. Thật sao? Bạn nói tiếng Anh tốt, tôi nghĩ vậy. Tôi đã từng xem rất nhiều bộ truyện và phim bằng tiếng Anh. Tôi nhún vai, không chỉ có điều đó. Bạn luôn thấy Abdullah dán mắt vào một loại màn hình nào đó, Ahmed nói. Hoặc đang xem thứ gì đó hoặc mày mò với thiết bị. Tôi bật cười, bạn thật may mắn, giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã ngu ngốc đến mức nào khi không thực hiện nó một cách nghiêm túc hơn. Nhưng này, trường tôi sắp đến đang tìm một giáo viên dạy tiếng Anh. Tôi sẽ hỏi họ xem công việc còn trống không. Taim hỏi, ý tôi là ngày mai là ngày cuối cùng của tôi ở đó. Nếu bạn muốn, tôi có thể hỏi họ khi tôi nói lời tạm biệt với họ, điều đó sẽ rất tuyệt. Ahmed thúc vào người tôi, mắt anh ấy sáng lên vì phấn khích. Một tuần sau, tôi có một cuộc hẹn với chủ sở hữu của trường ngoại ngữ. Ngôi trường giống như một căn hộ lớn ở tầng trệt của một khu chung cư biến thành những lớp học nhỏ với những dãy bàn cũ nát, bảng trắng lem nhem và một số bút đánh dấu cũ. Anh ta là một người đàn ông trung niên vạm vỡ với bộ ria mép dày và giọng Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn đặc hơn khi nói tiếng Anh. Anh ấy yêu cầu một giáo viên trẻ người Mỹ hỏi tôi một số câu hỏi về ngữ pháp và từ vựng, trong khi anh ấy quan sát cố gắng đọc biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy với mỗi câu trả lời tôi đưa ra. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài khoảng 15 phút nhưng cảm thấy lâu hơn. Tôi vô cùng lo lắng, rốt cuộc đây là cuộc phỏng vấn xin việc đầu tiên của tôi. Tôi không thể biết cô ấy nghĩ gì về tiếng Anh của tôi cho đến khi cô ấy hỏi tôi, bạn có chắc mình chưa từng dành thời gian ở Hoa Kỳ không? Hoặc có thể là Ireland. Tôi vẫn nhận được rất nhiều điều đó bây giờ. Mọi người luôn thắc mắc liệu tôi có phải là người Ireland không? Phải là sự kết hợp giữa những điểm nhấn mà tôi có được từ các chương trình và bộ phim khác nhau mà tôi đã xem. Dù sao đi nữa, khi cô ấy hỏi tôi như vậy, tôi biết mình sẽ nhận được công việc. Cô đứng dậy và trên đường đi ra ngoài, cô từ từ nhắm mắt lại để nói một lời đồng ý kín đáo với ông chủ của mình. Ông chủ gật đầu và chờ đóng cửa.
Sau đó, anh ấy quay sang tôi và nói tiếng Anh của bạn đủ tốt cho công việc. Bạn dạy cho người mới bắt đầu. Bạn bắt đầu từ thứ hai. Sau đó anh ta tiến hành cho tôi biết mức lương của tôi. Nó không tốt hơn nhiều so. Don't call me Mike, Mike, we call you Mike, my new boss said. I still wonder, many years later, what would have happened had I said no. See, my name is Abdullah. When I fled my war-torn city in Syria, I fled to Istanbul. I stayed with Ahmed, a childhood friend of mine, who'd left the year before. Everyone had known it was time to leave, but I stalled. I was a dentistry student back home. I was going to be somebody. I was going to make a name for myself. But who was I in this colossal city? I was one among millions. I was but a number, but I had a plan. This was just a temporary stop until I found myself a way out into Europe or America. I promised myself to apply for at least one scholarship a day. A few weeks and many tuna and sardine tins later and my savings dwindling, it was time for me to come up with an idea for how I would survive until I got accepted somewhere. Ahmed, though sporting an unwavering smile, was barely making enough money to pay his share of the rent of the tiny flat he shared with 2 other young men. I was staying in his room. A mattress on the floor was somehow supposed to be better than my beach bed bathed in sunshine every day of the year back home. How I missed the smell of my wool quilt. Every year, my grandmother would come and stay for a week to help my mom with the spring clean. She would take the wool out of all the quilts in the house, put it in the sun for a few days and then stuff it evenly back into the quilts. Then she would put them into the freshly washed and ironed covers and fold them neatly into the big closet in my parents' room. It would be too hot for them now. But I was a skinny teenager who was always cold. Or at least that was the excuse I used to convince my grandmother to let me keep my quilt until the next winter. Even if I didn't really use it, I'd still be able to smell the sweet smell of the mysterious brown powder she used to sprinkle over them before putting them away for the summer. Anyway, it was time for me to start looking for a job, so I asked Ahmed and his flatmates about ways to make some money. Ahmed and one of the other guys were working at the small Syrian restaurant down the road. Both earned very little, but it was enough to pay for their rent, cheap cigarettes and food that came out of a tin. They offered to ask the restaurant owner if he needed more hands. And according to them, I was good at washing dishes. The other guy, Tame, was lucky enough to be studying engineering at the local university. His parents, who had lived in Kuwait, sent him enough money to pay rent, buy meat which he shared with us sometimes, and study English at a small language school every night. Abdullah, you used to give private tutoring in English back home, didn't you? Ahmed asked as we peeled potatoes for our dinner one night. Tame, who had just come back from one of his evening classes, looked at me with sudden interest. Really? You speak good English? I think so. I used to watch a lot of series and movies in English. I shrugged. Not just that. You'd always find Abdullah glued to some kind of screen. Ahmed chimed in, either watching something or tinkering with the device. I laughed. Lucky you. I'm only realizing now how stupid I was to not have taken it more seriously. But hey, the school I'm going to is looking for an ESL teacher. Shall I ask them if the job is still available? Tame asked. I mean, tomorrow is my last day there. If you want, I could ask them when I say goodbye to them. That would be great. Ahmed said, nudging me, his eyes shining with excitement. A week later, I had an appointment with the owner of the language school. The school was more of a big apartment on the ground floor of an apartment building flipped into small classrooms with rows of worn desks, a smudged whiteboard and some old markers. He was a burly middle-aged man with a thick mustache and an even thicker Turkish accent when speaking English. He had a young American teacher ask me some questions about grammar and vocabulary, while he watched, trying to read the expressions on her face with each answer I gave. Our conversation lasted about 15 minutes but felt way longer. I was extremely nervous. After all, this was my very first job interview. I wasn't able to tell what she thought of my English until she asked me, "Are you sure you've never spent time in the States? Or maybe Ireland?" I still get that a lot now.
People always wonder if I'm Irish. Must be the hodgepodge of accents I picked up from the different shows and films I'd consumed. At any rate, when she asked me that, I knew I would get the job. She stood up and, on her way out, she slowly closed her eyes as to say an inconspicuous yes to her boss. The boss nodded and waited for the door to close. Then he turned to me and said, "Your English good enough for job? You teach beginners. You start Monday." Then he proceeded to tell me my salary. It wasn't much better than WH.